Okay, we'll make this not too long, but I'll just get to the nitty gritty of things, and especially about what is happening currently. Because as we know, with the world, what affects America affects almost the entire continent. Speaking of uh, the Gambia, we've seen a lot of new immigration reforms being done by the current United States President, Donald Trump, who is a narcissist. I won't get tired of saying it. He's a moron. Um, his ego is above average. His unpredictability also is unknown. He has a temper tantrum. He doesn't reason like most people reason, and everybody wonders why is he elected as president, even for another term, for a country like the United States of America. But that's another different topic. That tells you the mindset of most people here. But the good thing is, most have started to regret why they even voted for this moron in the office, this Donald Trump, who's signing a lot of executive orders, which makes people scared. But let me just ease your mind. Executive orders doesn't mean it is put into law. He can sign as much as he wants. That's the beauty about this country. That doesn't mean it is put into law or is into effect. Now, speaking of the 3,000 Gambians that this government of Donald Trump is planning to deport back to the Gambia, it will have serious implications, and the implications could be very, very many. The financial aspect is there, that's the number one. Because you take a look at every one of those 3,000 Gambians that are supposed to be deported back to Gambia. Every Gambian, just one of them, is not only helping a family member there. Once you send that money to a family member, whether it's your sister, your mom, your dad, your brother, your wife, your uncle, whoever it is, that person also will help out other people who are in need. So it's going to have a huge impact. Imagine that amount of people to be deported back to Gambia. And it's not only going to have economical impact, the crime rate also, because if you are deported and God forbid you don't have any savings there, you don't have anything to fall back on, no job, we've seen it. You might result into doing stuff that are illegal just to survive. Now, Gambia is not the only country involved in this, because you have about 22 nations involved where Trump has this travel restriction and visa restriction. Um, and it's been divided into three categories. I'm going to tell you how it is. The list involves three categories. You have the red category, the orange category, and the yellow category. Now, the red category involves only three countries. You can do your research. I don't come on air and speak just out of speaking. And that is Libya, Somalia, and Sudan. They are banned. Like there's nothing. They are banned. Trump has banned them right now. So it's a no-go area for these three countries. That's the red category. Now you have the orange category, which consists of South Sudan, Sierra Leone, and I think and Eritrea. So these are the ones that will affect mostly. Now, if you come to where we are involved, the the Gambia is involved, and some other West African countries, which is the yellow category. You have Gambia, Equatorial Guinea, you have Chad, Mauritania. Um, in my notes, I think you have also Angola, Burkina Faso, and you have Benin, and you have Malawi. Now, for us and those in the yellow category,
category, they've been given 60 days to comply with the new restrictions and visa rules and regulations and immigration laws. I don't think the Gambia has yet fulfilled that requirements that the government of America is asking for. So 9 out of 10, these 3,000 Gambians will be deported. So my thing is, what are the contingency plans that is being put in place in the Gambia for these people? And for our Wolof listeners, lu ma wax rek mooy nguuri Donald Trump ji ngay waaj a delloo réewi Gambia lu toll si ñetti junne Gambien yoo xam ne ñu ngi nekk fii ci Amérique. Du Gambia rek ñoo bokk ci lii, am na yeneen dëkk yu si bokk, almost 22 nations, ñaar fukk ak ñaar. Te daf ko xayma ci ñetta, groupe bu xonxa, bu yellow ak bu orange bi. Bu ci njëkka mooy ñetti country la affect, mooy bu xonxa bi, boobu mooy yaa ngi am Libya, Somalia ak Sudan. Ñooñu moom daf leen baan, amul benn restriction bu mu joxe ne su ngeen defee lii mun ngeen fee ñëw, daf leen baanangum. Ñooñu moom amul sax négociation. Den beneen bu ci tegu ñaareel bi, boobu nag affect na nag ñetti country yoo xam ne ñoom laa gën a affect, mooy South Sudan, nga am Sierra Leone ak Eritrea. waaye ñun tundi West Africa ñum gën a affect boole ci Gambia, yaa ngi am Burkina Faso, yaa ngi am Benin, yaa ngi am Malawi, yaa ngi am Zimbabwe, yaa ngi am Gambia. Suñ dëkkandoor yi ñoom bokkuñ si liste bi. Sénégal gisanguma leen si, which says a lot about what they have right now going on. Jubal jubanti, boo jubee rek sa yëpp na jub. waaye ñun ñu am njuumaloo xam ne fale Donald Trump, lu ma min si loolu Donald Duff Trump ak Adama Mam Fenlong Baro, xaw ma kan moo tane sa morom. But lu ma doon wax mooy ñetti junne yi boo leen waree yóbbu Gambia fi mu nekk, waxuma ne dina affect ñoom rek ak réew bi ak koom-koomi réew mi, waaye dina affect famille yu bari, parce que da ngaa seet tey yow boo yónnee sa xarit sa xaalis, sa xarit boobu noonu am na keneen ku moo dimbale, kooku am na keneen ku moo dimbale, nga jël ay ñetti junne nit delloo leen foofu noonu. Su fekkee ne God forbid ñooñu dem nañ te amuñ benn wéeruwaay, amuñ fa kër, amuñ fa dara luñ dencoon foofu noonu, amuñ bank account bu correct wala business, ñooñu naka la ñoo survive? Mun nañoo dem sax ba mujjee gi di def ay crime, nekk ay criminal, parce que nguur gi du mun a toppatool noonu ñëpp. Nguur gaa ngi fa di yaataa yumbe alali réew mi, taluñ kenn te lii war nañoo tij la sin fi mu nekk. Man lu ma bëggoon mooy ñoom ñu baan leen ay ministre ak ñëpp bu kenn tukki, ñu toog si réew mi liggéey. Ku feebar nga fajee sa mbokka foofu noonu, yàgg naa di ko wax, su fekkee ne lopitaan yi defar nañ ko, boo feebaree doo tal di jël sa doom ak ñoo xam ne am nga matuwaay yóbbu leen Europe ñu faju. Boo defaree suñ lopitaan yi doo jënd ticket wala fly pour dem faju ji feneen. waaye yu mel nii moo ñu war a jàngal, so ñu bàyyi si xel bu baax. Ñu baree ngi tiit tamit di wax Trump mu ngee sign li mu ngee sign, lu moo sign yëpp bu ko neexee mu sign téeméer, loolu taxut mu nekk luwaa, loolu jarul kenn tiit. Trump benn nit rek la, waaw lu moo def nag dina affect ñu bari, waaye ku nekk si loo nekk boo si jubee rek toppa luwaa bi, yàlla na la jàppale. Benn taam laa def, dina miiti nag ñeneenti at, moom lu bari la, waaye léegi mu jeex. Te mun naa am congress, am na nu moo doxalee congress génn ko fi, nobody knows. But right now as comme ñu ma doon laaj, ñu ma doon seen email ak di ma DM pour ma wax si lii, loolu la. ñetti junne doomi réew mi lañ war a yóbbu, te neexut si kenn, parce que ñooñu dañ am ay famille yi ñoo dem fekki am ay famille yu ñu fee bàyyi. waaw, so suñ njiiti réew yi nañ gën a bàyyi seen xel. jërëjëf.